actually. Okay. Oh, yeah. Welcome to the hottest radio station in Dhaka City, 96.4 Spice FM, City on Fire. This is the most scandalous show of Dhaka City, Tazz with the Stars. And I have the beautiful, gorgeous Irin Afrose. How are you, Missy? I'm absolutely fine. Tumi kemon acho? I'm খুবই ভালো, and I'm so happy to have you here. You know, I always say it's so much more fun to have another girl at the show because, you know, girls have more fun. You know? Yeah, exactly. It's true. But I always ask this question to everybody that comes to my studio for the first time. How does the studio feel? একটা party feel. Okay, that's a good answer. You know, why not? FM, you know, FMs are kind of boring, but you know, here at Spice, we want to give you that most amazing, exquisite feeling. But, you know, now I want to know you. I want to know you as a person, okay? Not only me, I think everybody should know you as a person. Okay, সবাই আমাকে যেভাবে জানে ওভাবে জানাবো নাকি ডিফারেন্ট ভাবে জানাবো? The real you, the real Irene. Okay, let's talk about boys. Let's talk about men, okay? Because honestly, when you have two girls, what else do you want to talk about? I want to talk about men. Let's do it. You know, it's a Thursday night. I'm feeling great. What is one thing that you would not want any man touching in your bedroom? Or going through in your room? I'm a pillow. Pillow. You don't want any men touching your pillow? No, I'm a pillow. Anything. আমার বেডরুমে সবকিছু আমার পার্সোনাল জিনিস আমার পার্সোনাল টাচ করবে কেন ধরবে কেন এলোমেলো করবে কেন আসবে কি করবে মানে ইভেন এটা তো আমার বেড মানে what if it's your boyfriend or your, you know, ওইটা তো অন্য হিসাব I want to know this. Why would you not want him touching in your bedroom then? Your boyfriend, for example. ওইখানেও পিলো I love my pillow because আমার পিলোর যেটা হচ্ছে অনেকে সফট পিলো পছন্দ করে অনেকে একটু শক্ত পিলো পছন্দ করে অনেকে আমার পিলো পছন্দ করে না হ্যাঁ So you're like a very OCD. My pillows need to be fine. For me, it's my underwear. People, you know, my boyfriend should never touch my underwear drawer or go to my bathroom because I'm a clean freak. আমি সারাক্ষণ ঘষি আমার bathroom. আমি জানি না কেন. I'm a clean freak. Any guy that would go to my bathroom or my boyfriend or whoever goes to my bathroom, he'd be like, I can't live with this girl. She's a clean freak. Okay. বাথরুম ঠিক আছে ওটা অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া যায় কারণ আমি নিশ্চয়ই আমার বয়ফ্রেন্ড বা এমন কাউকে আমার বেডে ঢুকতে দিব না যে হচ্ছে মানে অপরিষ্কার ক্লিন না তাই না কিন্তু ফ্যাক্ট ইজ হচ্ছে তোমার পিলো অনেক বড় একটা ফ্যাক্ট আমি আমার বেডরুমে তো ঘুমাতে যাব ঘুম যদি না হয় তাহলে আমি মেরে ফেলবো সবাইকে Of course, that's very, very important. That's very, but you know, we are going to continue on more topics like this, guys, okay? So if you're not watching or listening to Spice FM, I urge you to go to facebook.com/96.4 Spice FM BD. Watch what we're going to do because at 11 p.m. onwards, me and Irene, we're going to do something very funny. You know, this has never been done in Dhaka or Bangladesh, I think, in a radio station. So I urge you to keep your ears and eyes open. But what's up, Missy? Absolutely fine. একটু আগে বলেছি. You know, as a host, it is my duty to make sure my guests are feeling, you know, the best feeling ever, or else I'm not doing a great job. Exactly. I'm not. But you know, yesterday was International Women's Day, and the motto is "Be bold for change." What do you think about that? এটা আমি অলওয়েজ বিলিভ করি চেঞ্জ আনার জন্য আমার নিজেকে আগে চেঞ্জ হতে হবে নিজের মনের ভেতর আগে চেঞ্জটা আনতে হবে নাহলে হবে না আমি ওই যে আমি চেঞ্জ করতে চাচ্ছি বাট আমি আমার নিজের ভেতরে জড়তা আমি সেই জিনিসটা প্রকাশ করতে পারছি না কারো কাছে তাহলে চেঞ্জটা আমি নিজে যদি চেঞ্জ না হয় অন্য 10 জনকে আমি চেঞ্জ করাতে পারবো না That is very, very true. Yeah, first you have to change yourself. Exactly. You have to believe in yourself. You have to be confident. You have to break all stereotypes. You have to come out of your cage and you got to own it. একদম ড্যাম কেয়ার হতে হবে চেঞ্জ আনতে হলে নিজে আগে ড্যাম কেয়ার হতে হবে তারপর হচ্ছে কি চেঞ্জ You got to be brave. Yeah, good. I think every day is a woman's day for me. Exactly. For you too, right? For everybody. I don't need a day. I need every day. You know, every day is good enough. But okay, now let's talk about relationships. Okay, like you're beautiful. I'm sorry. I had to ask this question. Okay. I know you ain't single. You know, looking like that, there's no possibility you're gonna be single. Okay, you definitely got somebody special in your life, right? Yeah. Who's the name? What's the name? Arafat Kirti. Mr. Arafati in the house. I know you're listening to us, but when's the wedding happening? Am I getting an invite? Exactly. তুমি নাচবা আমাদের হলুদে কি নাচবা বলো প্লিজ anything but কামড় দিও না
Anything but কামড় দিও না, please. ওকে, কামড় দিও নাতেও নাচবা, আর এরপর তোমার ইচ্ছা, এটা আমার রিকোয়ারমেন্ট, হ্যাঁ, যেটা আমার প্রোগ্রাম. Okay. You know, the bride gets what she wants, for sure. But yeah, what were we thinking? Are you thinking of marrying, locking him down? Like, I'm telling you, woman, put a ring on it. Jotto ছেড়ে দিবা, that more problem coming your way. I'm telling you, you know? Put a ring on it. আমাদের এখন পর্যন্ত প্ল্যানিং আছে 2 years. Nice. তারপরেও বলা যায় না, আগেও হতে পারে, পরেও হতে পারে, মাঝখানে অনেক কিছু, অনেক ঘটনা, দুর্ঘটনা, অনেক কিছু হতে পারে. Let's just be positive, guys. Just give all of this love and all of this blessing towards this woman. You know, take it and let's, because you know, I'm ready for a marriage. I want to dance, I want to party, and you know, you are an absolute beautiful woman, and you're lovely. আমাদের বেবির সাথে খেলতে চাও. We're already looking at baby pictures, you know? We're back in the studio, you know? We're already looking. But tell me 4 annoying habits about your boyfriend. 4 annoying. Okay, boyfriend-এর ব্যাপারে না বলি. হ্যাঁ. আচ্ছা, তাহলে any man that you don't like. Me, আমি একটা বলি, smell. I hate that smell coming out of boys. Give me a high five, yeah. আরেকটা জিনিস আছে না, এই যে এমন করে দেখো রাস্তাঘাটে. You mean they're picking their nose? Oh, that's the worst. Yo, man, you need to stop picking your nose. It's disgusting. আরেকটা খুবই weird জিনিস আছে, আমার কি দাঁড়িয়ে দেখাবো? Please, দেখাতো? What? Like they're like itching their... Oh, okay. So I just hate this. What she means is basically the guys itching their private parts, man. Like, no, don't do that. I know. সামনে কতগুলো মেয়ে দাঁড়ানো আছে, আশেপাশে অনেক মেয়ে, কি ছেলেরাও থাকতে পারে, কেন এই জিনিসটা কেন ভাই? কেমন weird. It's a very weird, I mean, a disgusting thing. But you know what? We're gonna continue on this topic very shortly. I will start to continue this topic very soon because I like these dirty things. What am I gonna do? You know, this is Spice FM, late at night, Thursday night. What do you want, man? On Thursday night, I expect to give everybody some entertainment. These are common things. These are girl issues. Exactly, I don't like it. তারপর আইতে যে মুখে থেকে গন্ধ বের হয়. That's the worst. আবার দেখা যায়, আমি একটা কাহিনী বলি, একদিন খুবই প্রবলেম হচ্ছিল, আমি গাড়ি পাচ্ছিলাম না, কিচ্ছু পাচ্ছিলাম না, আনফরচুনেটলি আমার বাসে উঠতে হয়েছে. আমি রাস্তার কিচ্ছু পাচ্ছিলাম না, আমি মুখ টুক ঢেকে বাসে উঠেছি, একটা লোক এমন করলো. Oh my god, আমার জাস্ট মনে হয় আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে. আমি বেসিক্যালি আন্ডারআর্মস থেকে আমার নিজের কেয়ারফুল থাকতে হবে যে আমার জন্য কারোর জন্য মানে প্রবলেম না হয়. You know, man, you need to, okay, this is like a social awareness, okay, coming from me and Irin. Okay, men or women, you know, take care of yourselves. I mean, like, be hygiene. That's common sense. Because okay, you might be dirty, that's fine, but think about the other people around you. Don't disturb them, okay? তুমি চিন্তা করো, আমি তোমাকে হাগ করলাম আর তুমি যদি একটা ব্যাড স্মেল পাও. No, man. Okay, you know, I think people need to listen to some music because this is definitely going on a nasty zone. And I must ask you, what are you trending? What is in fashion for you nowadays? আমার কাছে ফ্যাশন হচ্ছে যেটা আমি ক্যারি করতে পারি. দেখা গেল যে এখন একটা ট্রেন্ড চলছে, আচ্ছা এটা পরে যাচ্ছে, এটা পরে যাচ্ছে, come close to me. I'll fix it. Come here. Oh my god, you see how naughty I am? Just want to feel you up a little bit. Oh yeah, I have a thing for girls, I think. Is that good? Does that feel better? Yeah? Oh, okay. You look good. I just took advantage of Miss Irin Afrose on air. আমার কাছে মনে হয় যে লাইক এখন একটা ট্রেন্ড চলছে, যে কোনো একটা ট্রেন্ড চলছে, আমি সবার দেখা দেখি ওইটা করতে গেলাম, বাট আমি ওটা ক্যারি করতে পারলাম না, আমাকে ভালো লাগলো না, তখন ওইটা আমার কাছে ফ্যাশন মনে হয় না. যে আমি যেটা ক্যারি করতে পারবো, যেটাতে আমাকে সুন্দর লাগবে, কমফোর্টেবল ফিল করবো আমি, ওইটাই ফ্যাশন, ওইটাই ট্রেন্ড. So what is your favorite thing to put on a daily you know wear or something? Mascara. You love mascara? Mascara, kajal. Oh, it's true. You know, it is true. A person's eye is the portal to the soul. If that makes sense, it is. You know, চোখ মানুষের পুরো চেহারাটা চেঞ্জ করে দেয়। আর আমি আমার চোখের অনেক প্রশংসা পাই। ঠিক আছে, চোখ দিয়ে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে, চোখ দুটো সুন্দর লাগতে। You know, you can actually I mean like take advantage of somebody by just looking at their eyes, like you see the way I'm looking at you right now. Exactly like that. Yeah, but you know, you work in the media industry, you're a model, you're an actress, you know, you've done it all. You know, this is one thing I like to ask every woman or every person that comes into Spice. What are some of the things that you face and you don't like about the industry? You would like to see a change, actually. You would like to see a change, like right now. এটাকে আসলে একদম আমার মন থেকে বলবো এটা। Be honest. Be as honest as you can.
একদম এক কথায় এটা আসলে বলা যাবে না, মানে একটা কথা একটা ওয়ার্ড দিয়ে আমি এটা তোমাকে মানে বোঝাতে পারবো না। এটা হচ্ছে কি কি বলে এটাকে আসলে, আমি এই জিনিসটা আমি খুবই হেট করি। লাইক তুমি একজন প্রোডিউসার বা একজন ডিরেক্টর, আমি আইরিন, তোমার সামহাও কোনোভাবে মনে হলো যে আচ্ছা আইরিন অনেক হট, দেখি তো একটু বাজায় দেখি, তুমি ট্রাই করলা বাট আমি বাজলাম না, বাট তোমার মাথায় ওইটাই ঢুকে থাকলো যে আচ্ছা আমি ওকে বাজাবো, আমি ওকে ঘুরাবো, আমি ওকে পেঁচাবো। আমি তো আমার মতো আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া আপনাদের ওনাদের কাজ হচ্ছে আমাকে নক করে রাখছে যে আচ্ছা অমুক 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 এরকম এরকম, মানে বেসিক্যালি তুমি হতে পারো আমাদের নেক্সট প্রজেক্টের। হ্যাঁ আমি নরমালি ওই সেন্সে হাই হ্যালো বাট তার মনে যে ওই জিনিসটাই আছে, দেখি তো basically how women are being sexualized as an object, মানে looked at আছে না তাকে যে আমি তোমাকে ডাইরেক্টলি বলবো না, আমি কি চাচ্ছি I'm going to try indirectly to see if you are আমার কথা হচ্ছে ভাই এখানে মারামারি কাটাকাটি বা ফোর্স করার কিছু নাই, তোমার যা ইচ্ছে তুমি আমাকে বলবা, আমার পোষালে হবে না পোষালে নাই, that's it. Be straight up. ঘুরানো ঘুরায় পেঁচায় এমন করে আমি একদম হেট করি এটা। তুমি এইভাবে না খেয়ে এইভাবে ঘুরায় কেন খাবা? এই জিনিসটা আমি অনেক হেট করি। এই জিনিসটা চেঞ্জ হওয়া দরকার। ঠিক আছে, তোমার মানে যদি কিছু করার ইচ্ছাও থাকে তোমার আমাকে বলো, ভাই তোমার সাথে আমার গো আউট করতে ইচ্ছে করছে বা যা ইচ্ছা, if I like you I'll think about it, if not এটা অন্য হিসাব। ওখানে শেষ করে দেব। তুমি ঘোরাচ্ছ পেঁচাচ্ছ আকার ইঙ্গিতে বুঝাচ্ছ, আমি তো ডিরেক্টলি তোমাকে বলতে পারি না যে তুমি কি চাও আমার কাছে, তাই না? আমি ডিরেক্টলি তোমাকে অ্যাপ্রোচ করতে পারি না। আবার দেখা গেছে যে আমি তোমার সাথে বাজে বিহেভও করতে পারবো না, তাহলে বয়কট করে দেওয়া হবে কোনো না কোনো ভাবে। ঠিক আছে, আমার এগুলো সহ্য করতে হবে। আমাকে পলেটে আচ্ছা হ্যাঁ ভাইয়া হ্যাঁ ওকে বরঞ্চ আমি ব্লক করতে পারি, তারপরে মনে মনে সে আমাকে বয়কট করবে, আমাকে ব্ল্যাক লিস্টেড করবে। এই জিনিসগুলো আমি খুব হেট করি। You know I understand, মানে no I'm not talking about you, but do you feel like জিনিস আছে যাদের পাবলিকলি বয়ফ্রেন্ড আছে এবং বয়ফ্রেন্ডের সাথে একদম খুব বেশি মানে তারা একদম মানে বোঝাই যায় যে এরা অন্য কোথাও যাবে না, এদের কোনো না কোনো ভাবে একটু সাইড করে রাখা হয়। আমার যেটা মনে হয় যে আচ্ছা ওরে দিয়ে কিছু হবে না, কোনো আশা নেই, I won't get a piece of that pie, love night. Holy shit, that's a horrible mentality. But I know a lot of women face that, and I also know that a lot of women have to give themselves to get a certain role, a certain position, like আমি এই ব্যাপারে I'm not talking about you, I'm just saying, but there is like that. But এটা অনেক সময় আছে কি যে অনেক মেয়েরা পারে ওইগুলা সার্ভাইভ করতে, তারা যেমন তাদেরকে ওরকম উচিত জবাব দিয়ে ওইটা টপকায় যেতে পারে, কিন্তু সবাই পারে না, সবাই ওই ট্রিক্সটা জানে না যে আসলে কিভাবে এটা। I feel so bad for them. I feel so bad for them just because I put myself in their position, and I think, what if I was one of those vulnerable girls? I couldn't say no. I'd have to give myself to get a certain position. But that's not the way, you know. I feel like people in this country should change the way they think. এবার আমার খুব শখ কোনো একদিন আমি আমার চোখে যারা পড়ছে এরকম লোকদের আমি একদম মানে মেনশন করে ফেসবুকে লাইভ যে মেনশন করে দিই। Oh, you go girl. I expect you to do that. আমার খুব শখ, মাঝে মধ্যে এমন রাগ লাগে। You know, take your time, plan it out beautifully, and then do it. Just wait for this. You are one hell of a woman. Oh, good for you. Yeah? I'm not off here and we'll talk about these things. How about that? But guys, I have a beautiful... আমার অনেক স্ল্যাং বলতে ইচ্ছে করছিল, আমরা বলবো একটু পরে। Oh my god, okay, that's going to happen off here for sure. I have the beautiful, gorgeous Irin Afrose in the Spice studio. Thank you for that flying kiss. I would have been much more happier if you actually given me a physical kiss on the cheek. I'll get that later. Acha, okay, I'll get that right now actually. Okay. Oh yeah, I got game. But you know, I want to talk about some of your new projects. What can people expect to see from you this year? Okay. এই বছর বলতে গেলে তো ওভাবে হিসেব করতে আসলে বলা যায় না। আপকামিং আমার হচ্ছে দুইটা নতুন নাটক আসছে, দুইটা একটু ডিফারেন্ট ক্যাটাগরির। একটা হচ্ছে পাগলদের নিয়ে, এখানে হচ্ছে আমি পাগল থেকে, বেসিক্যালি এটা হচ্ছে অ্যাডিক্টেডদের নিয়ে। আমাদের চারপাশে এক একজন এক এক কারণে অ্যাডিকশনে চলে যায়। তো আমার ক্যারেক্টারটা হচ্ছে বাবা মার আমাকে টাইম দিতে পারে না, দ্যাটস ওয়াই আমি অ্যাডিক্টেড হয়ে যাই। আর এটা পুরো হচ্ছে যে অ্যাডিক্টেডদের যে একটা হসপিটাল থাকে, কি বলো এটাকে, ওই যে
মাদক মাদক মাদকাসক্ত তো টাইপের হসপিটাল কি নামটা ভুলে গেছি রিহ্যাব বেসিক্যালি রিহ্যাব ওইটা নিয়ে আর কি গল্প এক একজন এক এক জায়গায় very good আমার মনে হয় যে আমি সবসময় কাজে কাজে ক্যারেক্টার খুঁজি যে আমি কোথায় একটু ক্যারেক্টার প্লে করতে পারবো আমার নিজে থেকে বের হয় তো ওইটা যখন আমরা শুটিং করছিলাম ক্যারেক্টারটাই ছিল যে অ্যাডিক্টেড সে আসছে সে হচ্ছে গিয়ে আটকানো সে ড্রাগস নিতে পারছে না সবকিছু মিলা এটা হচ্ছে নতুন একটা নাটক আরেকটা হচ্ছে এটা হচ্ছে শুটিং এখনো শুরু হয়নি কথাবার্তা সব হয়ে গেছে এটা হচ্ছে তোমার একটা মেসে হচ্ছে তোমার ব্যাচেলর কতগুলো মেয়ে থাকে ওদের গল্প নাইস এটা হচ্ছে আমার উপরে হচ্ছে জিনের একটা আসর থাকে আমি সবসময় মনে করি যে আমি একটু অন্য টাইপের আমার ভেতরে হয়তো কোনো আধ্যাত্মিক একটা আত্মা আছে ওইটা নিয়ে আমি প্লে করি That is very interesting both of the things are like মানে পুরো complete opposites to one another That's very interesting when can we see these when are these coming out this sounds very interesting এই 2-1 মাসের মধ্যেই অন এয়ার হয়ে যাবে শুটিং চলছে তো That's very interesting. I'm actually very excited. I really want to see the rehab one that you're doing because that's definitely something a new role for you. I'm sure you haven't. So that's where you come and challenge yourself as an artist. Like, can I really do this? You know. আমার আরেকটা প্রজেক্ট চলছে ওটা হচ্ছে বাংলা ভিশনে যায় নাটকটা বৃষ্টি দেবের ওইটাতে আমার ক্যারেক্টারটাও আমার খুব মজা লাগে লাইক ওইটাতে হচ্ছে আমি একটা রোবোটিক মেয়ে এই মেয়েটা হচ্ছে বাসার হচ্ছে সবচেয়ে ছোট মেয়ে বাট সে সবার থেকে বেশি ম্যাচিউর সে রোবোটিক ভাবে হাঁটে এভাবে কথা বলে তার ধারণা সে এলিয়েন তার আমি যেরকম মানে হাত পা নেড়ে এইভাবে একদম got it তোমার সাথে এইভাবে কথা বলে nice but you know মানে I want to ask you this one other thing quality কি quantity বেশি করে কাজ করতে চাও কি quality চুজ করে আমি যদি কোয়ালিটি মেইনটেইন করে আমার একটা কাজ সবাই মনে রাখবে আর যদি কোয়ান্টিটি দেখে অনেক কাজ করছি কিন্তু মানে সো আচ্ছা ঠিক আছে এইরকম হয় I believe that you know what we're going to continue on this very soon my next link is going to be exactly at 11:01 p.m. but guys if you're not listening you should definitely go listen and tune to 96.4 Spice FM but we're very also strongly present on social media we're on Facebook which is 96.4 Spice FM BD we're also on Instagram which is 964 Spice FM we're also on Snapchat guys yes it's Spice FM 96.4 see what we do in the Spice FM studio and I want to ask you one thing okay maybe you might not agree with me or maybe you might agree with me do you think it's possible to fall in love with two people at the same time is it possible exactly it's possible has it ever happened to you in the past actually মানে লাভ জিনিসটা না এটা না একটা কি বলে মোহ যেটাকে বলে লাভটা আসলে একসাথে দুইজনকে করা যায় না লাভ হচ্ছে ডিফারেন্ট থিং আমার কাছে লাভ আলাদা জিনিস ভাই লাভ অন্য জিনিস but you can still love two people at the same time don't you think if it's মানে you know maybe মানে for example এখন রাইট নাও আমার সাথে যেটা হতে পারে আমি একজনকে ভালোবাসি বাট ওই ভালোবাসাটার সাথে আরেকজনকে আমি ভালোবাসতে পারবো না আমার ভালো লাগতে পারে আমি মানে তার প্রতি একটা মোহ কাজ করতে পারে আরেকটা মানুষের উপর ভালোবাসাটা আসবে না ভালোবাসা একজনের সাথে হয় এট এ টাইম একজনের সাথে আমার মতে এটা তো অনেকের কাছে হতে পারে যে একসাথে দুইজনকে ভালোবাসতে পারে বাট আমার কাছে একসাথে দুইটা হলে একটা যদি একদম পিওর ভালোবাসা পিওর লাভ হয় তাহলে একজনই হবে আরেকটা সাইডে থাকে না খুচরা খাচরা কিছু ভালো লাগে মোহ ওইটা হতে পারে you know why I say this because I won't lie you know back in the days I was a player you know, I wasn't the nicest person I was a player you know I was a complete player and I loved this guy because intellectually he was what I was looking for but physically hell no but then there's this other guy who had the physical package like my dream man ekdom crush you know so I was like I love you and I love you too both the same way you know that was back in the days guys I surrendered okay I'm not like that anymore I'm just saying that was me back in the days না আমার কাছে একটা হচ্ছে ভালোবাসা আরেক জিনিস আর হচ্ছে ওই যে মোহ crush oh no দুটো আলাদা না listen those both were the love of my life আমি লাভের জন্য এটা ছেড়ে দিতে পারবো কিন্তু এইটার জন্য আমি লাভ I would marry both of them at the same time you know if I want to talk I will go to him if I want some love I will go to him okay but both of you are mine that's it okay if men can marry why can't women be bold for change isn't that the motto this year bold for change exactly but you know me and Irin are going to be doing a challenge digitally okay we're going live on 96.4 Spice FM which
which is facebook.com/96.4 Spice FM BD. Guys, we are either going to eat a cockroach, eat Corolla juice, or we're going to eat 15 boiled eggs. So I urge you to go there and check it out. But right now, I'm going to give you... আমার যদি কিছু হয়ে যায় এই ডের পরে তোমরা সবাই তেজকে ধরবা সবাই আমাকে ধরতে এসো I'm right here Rampura 13th floor Spice office baby সবাই এসে but I would like to say good night on behalf of my RJ Tazz says good night, but anything you would like to say to all the listeners, how your experience was regarding Spice FM and everything? আসলে এটা খুব ডিফারেন্ট একটা এক্সপেরিয়েন্স ছিল আমি তোমার ফ্যান হয়ে গেছি আমিও তোমার ফ্যান আর সবাইকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস এতক্ষণ আমাদের শোনার জন্য আর ফেসবুক পেজে তো আমাদের কি যেন ডেয়ার করেছে আর কি যেন ছিল সবকিছু আছে সবাই দেখবে আর যারা আমার ফ্যান যারা হচ্ছে গিয়ে তেজের জন্য এতক্ষণ আমাকে অনেক কিছু লিখছিল ফেসবুকে তারা জাস্ট স্পাইস এফএম এর পেজে যাবা দেখবা আমরা কি করেছে আর যারা শুনেছে সবাইকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস আমার জন্য অনেক দোয়া করবা লাভ ইউ অল Thank you so much. How sweet of you. All right, guys. That is a wrapping up for me. I would like to say thank you for coming to Spice FM. We had a great time. I had a great time. We will definitely be friends after this, you know. Exactly. Sure. For sure. But guys, this is time for me to wrap things up. But I shall be back again next week with the most scandalous show of Dhaka City. But right now, I'm going to say good night. Have a great sleep because tomorrow is Friday and I want you to relax all. Stay safe, party responsibility, and don't do anything crazy where I have to come bail you out of jail. Okay, please, I beg you. But right now, I'm going to wrap things up and say good night. And yes, guys, do not go anywhere and keep listening to the hottest radio station, 96.4 Spice FM. City on fire, baby. 96.4 Spice FM. Oh, 96.4 Spice FM.